Greetings, my people. Ndewono. In one of my previous videos, we talked about the health and spiritual benefits of miracle plants called Odaa Opua in my dialect. Please, if you have not watched the video, go to my profile and watch the video. So, in this video, I'm going to explain the reason why we call it Odaa Opua. This is because once the leaf falls on the soil, it sprouts into a new plant within some days, or it germinates within or after 7 days. I explained everything in details using my dialect. Osisi a na-akpọ this plant a na-akpọ mgbara unu na na-akpọ Odaa Opua. Okay, na reason eji akpọrọ ya Odaa Opua. Ọ bụ because na ọ dapụ n'ala ọ na-epu. Let me show you people. Look at this one. Ifụlọ nke a kịta. This one now. Nke a dapụrụ n'ukwu ya. Ifụlọ na this leaf ọ bụ ofu ihe. After 7 days, ma ọ lapịa ọ nọtụ for some time, it will start germinating. Look at it. Fọna nke agbago mepuwe n'ọnụ ya. Nee ebe a. Nee. Efulia. So ọ bụ na nchọrọ ịkọkwa nke a kịta. If I want to plant this one, I don't need to ịyọba biko nyere m ukwu. Ọ mbịa ebe a nkachalụ this leaf. I will just take this leaf and drop it somewhere. It will start germinating. Look at this one. Look at it. See now. You see? Efulia? Ka weluti anso. Efulia? Fụla nke a na-epu. Ka agbago ome na-epu. Ndobe ebe a kịta na ebe otoro onwe. Ifuru ihe eji akpọrọ ya Odaa Opua. This is the reason why we call it Odaa Opua. I don't know what you call it in your own dialect, but this is why we call it Odaa Opua. If you are not following us, please follow us on Facebook, TikTok, and YouTube. Thanks.